Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dungeons Dragons Online. Wir sind weiter in Evening Star unterwegs, in der letzten Kette, die es hier gibt. Und betreten Lloyds Heimatebene, das Demonweb. Auch hier, das ist eine Wilderness Area, die werden wir später nochmal in Ruhe durchlaufen. Wir machen jetzt einmal nur die Quests hier. Starten wir mit Reclaiming the Rift auf Epic Elite. Es geht wieder ziemlich laggy hier im Moment. Another ambush! It's as if these forces were carefully placed to keep you on the rift between worlds. Man muss erst so ein bisschen weggehen, runterkommen. Are these scattered masses of rock the work of their chaotic goddess? The unstable vortex of the rift? Or both? The depth of the abyss gapes between this ledge and the next. Na. Shit. Falscher Sprung. A magical barrier suddenly appears, blocking access to the rift. A voice comes from behind and high above. Such folly! What did you hope to find? Your world is bleeding, bleeding into the Spider Queen's domain. You cannot stop it! But since you are here, I will try your worth in combat. If you survive my tests, I will fight you myself. Not bad. The Dragloth growls. For a kid. As he lowers his head to summon more adversaries, some of your life force fuses into the rift. It grows stiller and more solid. Still, it is far from stable. He jeers. I've seen more pros. The barrier has gone down again. It won't stay down for long.
he barks. Keep fighting! Not quite as pathetic. The Dragloth concedes. Time for something bigger. Begins his... The rift now appears to be partway stabilized. A little more effort should do the trick. Magma bleeds from the veins of the rocks onto the ground below. He roars. Be death and fury incarnate! Zwei Wellen. On the Dragloth's hideous face as he begins his summoning again. The grin turns to fury as he looks a moment early and sees you healing the rift. The rift has been stabilized. Very clever. Growls the Dragloth. Fixing the rift like that. It just make yourself weak and me angry. Let's go fight angry. Time for fight. Stronger than me. It's stronger than us all. And when she has consumed the thread, stronger still. As the light goes from his eyes, the barrier shielding the orb disappears. The orb's power dissipates. Both's defenses have been weakened. More important, Eberron is safe for now. Genau. Erstmal gesichert hier. Das ist Reclaiming the Rift, Epic Elite gewesen. Wir gehen direkt weiter in die nächste. Kill and the Demon.
geht's weiter. Oh oh. Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, hier kann man rüber. Das ist ein Crap. So. So jetzt. Fallen. Das. Ich glaube hier. Ja, da ist es. Wenn man vorhin das Leck vorbei ist. Da direkt rein. Auf the Deal and the Demon Epic Elite. The Yugoloth Yimmerus stands on the next rise, in his true form, waiting. Ah, you have come to honor our bargain. Good. With that, the Yugoloth vanishes from sight. Champ jetzt auch noch mal rein. The shattered remnants of some fallen kingdom rest between the Demonweb strands. Somewhere in here is the Ruins Keep, the demon Kishnaurak, and the Orb. To guard the orb entrusted him by Loth, Kishnaurak fashioned 3 signs of power. While they hold, none may enter Ruins Keep. Several drow stand arguing before the first sign. With the faintest flicker, the sign deactivates.
The sign of binding lies at the edge of the ruins. The second sign floats just at the edge of the promontory. There must be a way up. The sign trembles and then is still. Beyond the second sign, Ruin's Keep can be seen, a dark tribute to chaos, to decay, and to Loth's will. A solemn henchman stands guard before the third sign and the keep's barrier. The power drains suddenly from the sign in one violent jolt. You feel the third and final sign has been undone. The barrier has dropped, and the way into Ruin's Keep is clear. The Yugoloth waits for you by the planar door. Muss man hier intimidaten? The Yugoloth agent calls into the first planar door. Schreien wir einmal. The demon Kishnaurak, champion of Loth, holds court in the great hall. Blazu eyes the mercenaries. Why fight against me when you pay us more? Growls a Yugoloth soldier. We're yours. So. You have defeated Kishnaurak. The Yugoloth's contract is fulfilled, and your collaboration come to an end. More importantly, the orb is now within your reach.
With the orb disabled, its power no longer binds and holds the thread. So, dann looten wir. Dann gehen wir in die letzte Trial. Nee, Trial of Maze. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht Trial by Fire, das war ein Giant Point. Trial by Fury, so hieß sie. Genau. Dazu müssen wir ganz einfach nur hier hochlaufen. Sind wir auch schon da. In the domain of Lord Grulmith. A huge, bestial form looms in the distance. It seems the demon lord Grulmith has come to welcome you. A booming voice shakes you to your bones. Mortals here, in my domain. As you pull the lever next to the blue sigil, a peculiar-looking console lights up nearby. Jetzt müssen wir hier so ein Rätsel lösen wie im Shroud. Lass mal den Darthing machen. Genau, mit diesen Orbs, Crystals, die man da kriegt, kann man dann Türen öffnen. Oh. Heck.
Ah, wir drücken jetzt hier einfach rum. Irgendwann stimmt schon. Das ist ja doof. Dann ist wieder einer, ne? Alter. So, jetzt haben wir's. Jetzt sind wir uns vorbeigejumpt, aber das war mir zu risikoreich da mit dem Lag. Alter. Das ist echt hier am Rumlecken. Ja genau. 200 Schaden mit einem Schlag. The Demon Lord Grudemith surveys his domain from his perch up on high. You'll need to find a way to reach him. Morgen mal die Server haben. You have defeated the Yugoloth Guardian of Strength, Maljuf. The north path is clear. You have defeated the Yugoloth Guardian of Wisdom, Nillifax. The south path. A button is recessed into the stone of this apparently blank wall.
I should be grateful that you rid me of those feeble weaklings. Now to end our trial. This is the part where I rip you limb from limb. To the ground, condemned by his own trial. As he falls, metal and stone reverberate from down below. You can now make your way to the orb that he guarded for Lolth. Kein Item für mich. Mann, Mann, Mann. Ja, Kiste. Cool. Raid-Timer, geil. At long last, you hold the arcane orb that Lolth gave to Grulamith. You've accomplished your mission and helped thwart the Spider Queen's plans, though it's a dangerous thing to draw the attention of an angry god. Auf jeden Fall sind wir jetzt gefleckt für den Raid gegen Lolth. Einmal hier oben ab. Da im Moment Double Commitments sind, nehme ich die dann mit, statt der Kohle für den Gegenstand. Mal ganz gut auffüllen dann. Der Zeit. So richtig die Kracher-Items waren da jetzt auch nicht bei. Wir die Quest haben natürlich auch kein Planar drin. 88, 84. Ja, ich meine hier Ogre Power plus 5 Glows. Was ist das denn für Epic Elite? Das ist furchtbar. So. Ja, das. Und damit sind wir von Elminster. Kriegen wir die nächste Quest. Das ist dann der Raid. Caught in the Web. Ob wir den jetzt in der nächsten Folge schon gleich machen oder nicht, muss ich mal sehen, wie die Tage sich das entwickelt. Mit so einem Lag ist das da auf Epic Elite auch ganz schön haarig drin. Das denke ich mal, werde ich die nächsten Tage da mal den Raid angehen. Also kommt in der nächsten Folge erstmal noch so ein bisschen Evening Star Quests, würde ich sagen. Bis dahin, bleibt mir treu, euer Tito.